Welcome back. Kazakhstan shares a 660-mile border with China. On Tuesday, in a surprise television address, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev announced his resignation. He's been the country's leader since its independence from the Soviet Union almost 30 years ago. On Wednesday, the Kazakh parliament agreed to change the name of its capital, Astana, to Nur-Sultan in his honor. But the change in leadership is likely to do little to improve the human rights situation for those who've been affected by China's increasing pressure on Muslims. During our stay in Almaty, almost all the families we met who had connections with Xinjiang had friends or relatives who'd been detained, whatever their age, income, or occupation. Many of those lucky enough to be released from the re-education camps say they were physically and emotionally traumatized by the experiences. On the second day we were there, we drove 3 hours from Almaty to a rural village to meet an ethnic Cossack mother born in China, who had been detained in 4 different camps and then made to work in a black factory. She does not want to reveal her real name on camera. We will call her Gula. She is a mother of 3. 2 of her children are currently living in Xinjiang. The third has been living here in Kazakhstan with the children's father. Gula is 39. She grew up in Xinjiang but more recently moved to Kazakhstan. In July 2017, while traveling back to Xinjiang to visit her bedridden father, she was arrested and placed in a re-education camp. Өкіл салды, өкіл салғаннан кейін, өкілді не өкіл екенін білмейміз, тұмаудың өкілі деп қойды, бірақ та жуан өкіл, үлкен жуан өкілді мына иықтан салды. Сол өкіл салғаннан кейін тамаққа тоймай кеттік. Сол алдында тамақтарды жемегенбіз ғой, шиік екен, кейін деп момыларын, сол күріштерін айту, біртүрлі тамаққа тоймай кеттік қой. Қашан тамақ тойлайтын болдық. Бүгін көп салама, бүгін және күріш па, бүгін не берер екен деп тамақ тойлайтын болдық. Бірақ та менің көзімнен жасаға бастады жүрге барғаннан. Көзім әлсіз. Өнен кейін менің ғой енді айту өз басым не қылдым, бірақ көптеген қыздардың әлгі әдеттері тоқтап қалып келмепті ғой. Ол сөз ұяттық жоқ. Өнен кейін өзімнің көргенім 3-4 қыз ұйғыр қыз көмірім болды. Оны бізге ұйғыр мұғалімдер мен қазақ мұғалімдер болады ғой ол жерде. Сонда лазыны қайнақ суға сап, жылы суға сап, сол лазыны әкеп берген. Өзім көзім көрді енді. Бір екеуін сөйтіп ше, мынау менің жусан көмірің сақаят деп. Last year, the Chinese state broadcaster CCTV filmed and broadcast its own video of one of the camps. According to CCTV, students are happy to be here to learn Putonghua and vocational skills. Gula disputes that. Үйренулерің қандай десе, үйренуіміз жақсы. Айтамыз сонымен ол кісілер билетеді бізді. Әрекет қылып жатырмыз, билеп жатырмыз деді. Бұлар жақсы екен ғой, бұл мектептардың бір уақыт әрекет, палиат қылар екен, тамақтарын қандай десе, тамағымыз жақсы тойып жатырмыз дейді, не тамақ жейтіндер дейді. Жасасам да мен бір тек заңсыз іс-әрекет істеп бақпаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен сап, рухани жақтан бір дәретке бару үшін бәгау десем, я баламды көре алмасам, я еркіндік бола алмасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салды. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. Енді мен барғанның өзінде де күздер әуелқан деп арқылым қалып отыр. Сен айттың деген күмән менен, бәлкім мен атып етуі де мүмкін. Мен енді әкем тірі болса да екі дүниенің ортасында жатыр, жатса да енді мен енді барам деп те айтпаймын. Білмеймін енді ол. Енді о жақта және қыздарым бар, білмеймін оғыз со жақта қала ма, бұ жақта келе ма, жоқ со жақта көзім жетпейді. Бірақ та енді мен мына жерге әйтеу қазақ болып, осы көк тудың астында жалаң аяқ өліп қалсам да разымын, соны ойлаймын мен. Небір жақсы адамдардың шығып жатыр міне жанымнан. Рахмет, өліп қалсам осы қыздарым айтып кетем, мен пәлен уақытта пәлен болған, осындай мен тағдырға тауқыметінде жүргенде осы адамдар құтқарған деп. Киімге үйрендің ба? Иә. Әкең үйретті ма?
Like Roma, Gula was taken to the camp in accordance with an agreement previously signed by the head of the Xinjiang village in which she grew up. She was one of many who had their names submitted to the province administration without consent. After spending months in different re-education facilities, Gula was sent to a factory where she worked long hours sewing gloves for a measly wage. She was kept there a month. She says the hard labor worsened her health. Today, Gula's husband is taking her and her daughter to visit a doctor to check up on the medical problems she developed in detention. Бейшауға түсіріп, басымды тексертіп, сол кезде мына ұйқы без қабынған ашқазан жанында дейді. Өй жерде кешке дейін күріш жедік, темір креветте жаттық, жерде жаттық деген сияқты, өнен кейін шелекке дәрет қылдық деген сияқты. 目前我的根据我的诊断吧，他第一个体弱，身体弱，第二个他这个肾脏方面现在已经损害了的，膀胱炎呢，这个发展的话，这个尿毒症现在目前出现了早期出现尿毒症。 那一天来说，小便排不出去，整个尿嘛就是散到这身上，这样头就是。While Gula was detained, her husband visited Atajurt regularly and wrote many letters to the Kazakh government appealing for her release. Gula says if it wasn't for her husband's persistence, she might not have survived the detention. алғашқы Қытайға кетіп келе алмағаннан кейін мен 2 жастық баламен қалып отырмын ғой үйде. Соны істейін десем істей алмаймын. Бір жерге апарып қойып қойсам бұл жылап. Анамнан айырылған деген папа сен де тастап кетесің ба деген күндер болды. Іштей тындым ба баланың жылаған көздерінің жастарын көрген кезде ішімнен тынып кетемін, амал жоқ. Бұның енді көз жасына қалмайын енді. Өлі айырылса ол мейлі, тірі айырылған өте азапты екен де. Towards the end of our 2-hour interview, Gula, overcome with emotion, told us how important the opportunity to speak out was to her. Now that Gula is back with her husband and daughter, she says that for her, life can begin again. Although she still fears for her own safety, she says she won't give up speaking out about what happened inside China's re-education camps.